The time has come. BTS Festa 2022. People online have been pretty good at not spoiling it for me, although I have to admit I did see a comment and I read the first few words. I saw something and then I just exited right away. With that said, this is still going to be a completely new, fresh reaction for me. So I really look forward to seeing the boys in this environment. And guys, as always, if you want to watch my uncut reaction, all you need to do is go to my Patreon page. I've included the link below. And after this, I'm also going to be reacting to Namjoon's letter. So if you're interested in watching that on my Patreon, you can certainly go there and do that. Other than that, I really appreciate everyone being here for my journey so far. Let's get started with the video. I'm looking forward to this. 여러분들 이미 편하지가 않은데? 아니 나 배고파서 빨리 밥 먹자. 드세요. 나 오늘 술을 뭐 마셔야 될지 모르겠어. 뭐 일단 각자 좋아하는 술. 이거 아니겠습니까? 소스야? 이거 아니겠습니까? 오늘 지민 소스야? 소스? 각자 취향껏 맛있게. 저는 위스키를. I gotta be honest. I'm a little nervous right now. I'm excited, but I am a little nervous. And you know, a lot of people said it's emotional, and there's some big news that is obviously going to be breaking here. But I'm nervous still. 진짜 애주간에 기준이 있어. 소주 좀 먹고 맑은 걸 좀 먹고 좀 더 진하게 먹는 거. 고당 안 들어가가지고. 아니 저것만 좋아하는 사람이 좀 있더라고. 감사합니다. 네. 와, 씨 이거지. 이거는요. 저렇게 먹으면 맛있어요. 시작했어 이미. 네 했어요. 시작했어요. 아 근데 지금 술을 뭘 마셔야 될지 모르겠어. 야 이게 카메라 없다 생각하고 카메라 없다 생각해. 일단은 그 That's funny that V said that. Just think about the cameras. Just don't think about the cameras. Like, it's rare that I've ever heard them acknowledge the cameras before. And that's just something that is super cool, right? Like, they're able to remain, it seems like, so authentic despite the cameras being on them. I made that point before, but I don't want to undervalue the importance and the skill in doing that. 그 이야기를 꼭 하시더라고. 진영 요즘 뭐 하고 있어요? 진영을? 저요? 저 요새 게임에 빠져가지고 게임하고 있어요? 4일 쉬었잖아요. 4일 동안 밥을 2끼를 먹으면서 하루에 20시간 정도 게임을 한 것 같습니다. 잠도 잘 안 자요. 밥도 안 먹고. 형 여기서 밥 좀 충전하고 와요. 그렇게 재밌어요. 형도 레전드다. 아 진짜 Alright, is the big news that Jin is going to become a professional gamer? That would be quite the twist, huh? I love seeing Yoongi like this. Like, Yoongi just seems so happy to be with his friends. In a way, like leading the energy, setting the tone. I'm seeing different sides of them all the time. They're complex, nuanced, deep guys, all of them. 형 저는 새우 까준 사람 좋더라. 새우는 안 되지만 킹크랩 킹크랩 되다. 이거 줄게 이거 줄게. 난 킹크랩은 가능. 아 킹크랩 사봐라. 뭔 기준이야? 뭔 기준이야? 킹크랩이랑 새우랑 까는. 아니 새우는 까기가 귀찮아. 한 명의 손만 더럽히면 된다 뭐 그런 마인드지. 새우에 오늘은 진영에서 하는 거 더럽히자. 야 이거 그릇 가져가고 저 그릇 하나만 줘. brother. Jin, to me, really, he has this like really special way of just keeping things positive, keeping things light. He just doesn't overcomplicate things, it doesn't seem like. And I always thought about like Yoongi grounding the boys in a certain way. Like, I always felt like Yoongi's authenticity and the fact that he keeps it so real and he's so straightforward kind of humbled the guys in a way and kept them, you know, grounded. But I think Jin in a way keeps them grounded too, because to me Jin's quite even keel. There's a sort of a foundation that he helps set for the guys in that way. 아유 진짜 못됐어. 와, 야 못됐어 진짜. 와 지금 이 형 돈 얘기. 내가 언제 뭐 돈 받고 너네한테 피처링해주고 당연히 다 공짜 해주는 거지 이거. 응? You gotta always expect it in almost every single interview or festa. At one point, J-Hope gets up sporadically, doesn't have to say anything. I've said this many times. J-Hope doesn't have to say anything, and his charisma shines. I like that. 요즘 준비하시고 많이 쌌나 봐 그냥. 야 벌써 신났네. 아니 어느 날 대학교 축제 영상 올라올 것 같아 윤기 형이. 아니 너튜브에 그거 따라하는 영상 챌린지 엄청 많더라고. 뭐 그 챌린저 좀 떴더라. 요즘 10대들한테 There, 엄청 Hope he goes 인기래. again, right? And Yoongi followed his lead there.
정말 타이트하게 추더라. 윤경 안무 연습 열심히 하더라. 몰랐는데 윤경 진짜 열심히 했다. 야 그때 칼군무하더라. 콘서트 준비하고 콘서트 다 다음 날인가 촬영했어요. You know, I just feel like Namjoon's being very real here right now. Like, that's what I'm so impressed with Namjoon a lot of the time is how he's able to facilitate the conversation amongst the guys. But in the back of his mind, he's aware that like he's doing this in a way that's going to please the audience. Like he's really good at making these things as engaging as possible. But here, I just feel like Namjoon's being Namjoon. And he's just kind of hanging out with the boys here. 이거부터 해가지고 어깨랑 다 하고 있어 지금. 복근을 또 메고 있고. 아 진짜? 아 진짜 나 이렇게 열심히 내가 랩처럼 말해줄까? 뭐야 맞는 엔터테인먼트 영어. 뭐야? 일본어, 기타, 건반, 화성악, 아니 저게 다 된다고? 춤, 한말 해도 못해. 필라테스. 필라테스. 내일 피부과 가더만. 어떻게 하냐? 역시 리더야. Yoongi's at the top of his game right now, isn't he? Top of his game. Yeah, he is. What did Namjoon say? Or one of them said he's a production factory. So we're just seeing a sort of different realness to the guys in this Festa already, I'm feeling. Like just little comments like this individually to each other, and like you're kind of seeing how close they are in different ways here. You think about BTS's success, and I'm still relatively new, and I've just started scratching the surface with some of their content. It's just their authenticity shines through, and the essence of what we feel, those real emotions, would not be possible without that authenticity. That's what we connect with as humans. We connect with that. 오늘 하고 나서 원래 대규모 월드 투어를 보려고 했었죠. 모든 맞아요. 대륙을 다 가서 1년 동안 뭐 어디 몇 달 동안 되게 힘들었었고 그 과정에서 저희가 돌파구로 삼았던 게 우리가 안 했던 그런 싱글 플레이나 이런 걸 해보면서 어떤 뭐 차트에서도 그렇고 우리가 화제성으로도 그렇고 좀 확실한 I was watching Jungkook. I have it paused right now. He's the only guy that's actually really looking at RM still. Isn't it amazing? After all these years, he still carries this like really deep respect. It seems like he looks at RM like still to this day as his mentor and respects him really like a mentor. You know, but now that I think about it, like I think Jungkook is one of the guys that he really respects other people. You know, he really respects his colleagues here, his brothers, like just his comments about Yoongi, you know, his deep respect for RM. I'm sure he has a deep respect for the other guys. 약간의 물리적 거리를 두고 이제 사생활을 서로 약간 지켜주는 게 우리가 이제 나이가 이제 거의 30이다. 그래. 사실 각자 아니라 나랑. 그래 언제까지 그러니까 거의 그러니까 팀의 나이가 굳이 그렇게 짚고 넘어가지 마 윤기야. 형 언제까지 우리가 Jin kind of like calling Yoongi out. I love that. Jin hears everything, right? 야 나도 윤기랑 방 쓸 때 에피소드 많았는데 차마 풀 수는 없다. 이 이야기를 매년 하는 거 같아. 아 근데 형 약간 형그 센세이션이긴 해요. 묻어다 지켜줘. 야 우리는 되게 평범하게 지냈어, 그렇지? 그렇지, 약간 그 옛날 기억들이 새록새록 하다니까. 사람은 계속 좀 다른 상황을 원하는 것 같아. 난 아쉽진 않아. 그때 입었던 옷들 뭔가 여기에 계속 있으니까 우리가 썼던 물건들. Yeah, I love V's energy here. Love his energy. I feel like he has a real tight bond with everyone in the group. But I feel like it really runs deep for V. Like I just see him kind of bonding with Jungkook and bonding with Jin. And I know him and Jimin are like really like best friends. And I think part of it is because like V gives himself fully to people. Hopefully you can't hear those sirens in the back. Just laughing at Jin, really getting into the moment. You know, he gives all his energy to you as a friend, as a brother. I feel like that sort of enhances his connection with these guys and with people in general. 내가 본 한국인들 중에 가장 팝스타인 것 같아. 정말 멋있게 사는 것 같아. 얘 집을 놀러 갔는데 거실에 매트리스가 3개가 깔려 있는 거야. 전 디퓨저 20개. 그래서 연기가 막 연기가 막. 그래서 안방에 들어갔는데 거기에 매트리스 2개가 또 있네. 그래서 야 넌 어디서 자냐? 지금도 생각하는 건데 우리 성격 진짜 다 다르다. 아 그럼. 야 각자 집 둘러보면은 다른 거 진짜 팍 티나. 우리 인테리어도 다 다른 거 알죠? 다르지. 야 자기 인테리어 그럼 한 번씩 설명해 볼래? 나는 진짜 모델하우스처럼 살아. 진짜 나 완전 깔끔하게 살아. 난 진짜 남자의 로망처럼 살아. 형 약간 신혼집 같아요. 나 신혼집 갔다고? 그 게임 방이? 아니 뭔가 약간 그 하얗고 약간 그 뭐라 해야 되지? 게임방 좀 약간 좀 밝지. Oh man, I love it. I love the whole thing. There's just such bright lights.
And it's just the way they project their voices, it's the way they sit, it's their dynamic together, it's their energy, positive, funny, light, deep. They can take it to all these different places. They all have these different sides to their personalities. So there's all these different elements at play here that keep us captivated and keep us engaged, on top of the fact that they're just being themselves. 야, 진짜 깜짝 놀랐다. 쟤는 말도 안 되게 깨끗해져. 와, 나 진짜 냉장고 나열되어 있는 거 보고 야, 너 진짜 이렇게 살았냐? I think Hobie's drunk. 야, 근데 식당을 산 너도 대단하다. 아니, 얘 집에 식당을 산 놈이 있어? 아, 나 숙소에서였어요. 나 그 지하에서 살 때 2층 침대, 벙커 침대 썼을 때. 그때? 천장에 붙어 있을 때. 그 저기 빌리진 그거. 야, 너? 얘 레전드 그거지. 지하에서 살 때 매트리스 크기가 안 맞아가지고 톱으로 잘라가지고 그거 맞추겠다고. 형, 침대 아니고 가위였어요. 나 진짜 그 문화 충격이었어, 진짜. J-Hope's having a good time. I gotta say, one of the things that I can learn myself, and I think a lot of us can learn from BTS, is their ability to laugh at themselves. I think when you have a history with a certain group of people, you have all these fun memories that you're able to bring up at different points in the present tense, and you can laugh about them. This is a sign of how truly close they are. They can make fun of each other, but I think the best part of this entire interaction is the fact that they're not getting on the defense and saying, hey, well, no, you do that too, like you do. No, they laugh with them. It's part of the fun. It's part of the dynamic. 숙성이 안 되는 거예요. 내가 세상에 뭔가 하고 싶은 게 있었고 지금 우리가 이 최전성기를 맞은 시점에서 뭔가 세상에 어떤 식으로든지 기능해야 될 것 같은데 뭔지를 모르겠고 근데 뭔가는 계속 해야 되고 제가 생각할 틈을 주질 않아요. 그래서 언젠가부터가 사실 랩 번안하는 기계가 되고 영어 열심히 하고 이러면은 내 역할은 이 팀에서 끝난 거고 여기 옆에 퍼포먼스 잘하는 친구들이 있으니까 뭐 나는 좀 적당히 묻어가고 뭐 이런 식으로 살다 보니까 Wow, RM's really kind of letting it out here, really talking about how he feels here. And I wonder if he's expressed this off camera to the guys. It sounds like RM feels constricted, and that's what he's expressing, this sort of confinement, it feels like. You know, it's rare that I've really heard RM actually talk about how he feels. You hear him talking about analyzing others and being able to observe others and talk about the group as a whole, but talking about himself and how he truly feels, this is somewhat new to me. Like, RM is so respectful and acutely aware of his fans. He understands that he wouldn't be there, they wouldn't be there if it wasn't for ARMY. He's so aware of that, maybe more than anyone. And that's certainly a factor. But I think at the end of the day, what people would want is for RM to do what's best for him, right? 그렇게 생각하지 않는 팬들이 다반수라고 생각을 해요. 왜냐면 우리의 진정성을 더 많이 알고 우리가 어떤 음악을 하고 우리가 어떤 길을 가든 응원해주는 사람들이 저는 거의 전 90%라고 생각해요. 어떤 식 And V's right? I think V's right. Of course, right? Of course. It's bittersweet. Of course you're going to be happy for them. Of course. Yeah, there's like a selfishness in us that's like, oh no, it's like stay together. Of course. But V's right. 하고 싶은 것도 많은데 매사 솔직할 수가 없잖아요. 우리가 없지. 너무 편하게 너무 그렇게 하고 싶은데 그게 너무 힘들어서 그동안 지친 것들이 있었던 것 같고 이제서야 조금씩 풀어 나가려고 노력을 하는 중인 것 같아요. 그러니까 지쳤다고 말하는 것 자체가 뭔가 죄송해요. 되게 죄 짓는 것 같으니까. Very well stated there by Jimin as well, like so eloquent and calmly stated. And you've got these guys who millions of people love, right? It's like from their perspective, they have such a commitment to them. Like they know how many people love them, absolutely love them. And like you look forward to seeing them every week or every 2 weeks. It's like a part of your routine. It becomes a part of your life, right? So I can see it being extremely hard for the fans in that way, because you're sort of like
taking this element out of your life that brings you joy, that brings you happiness. It's hard. So I don't want to undermine or underappreciate the sadness and the pain this watching this or thinking about them splitting up does to people, because it's real, man. It's real. So again, I don't want to like say they're staying together or they're not staying together. I don't know. I honestly don't know. 일 자체가 그런 거니까. 나는 한 번도 내가 2013년 때부터 작업을 하면서 한 번도 너무 재밌다라면서 작업을 해본 적이 없어. 그냥 항상 괴로웠고, 항상 써내는데 힘들었고, 쥐어짜냈고. 근데 지금 쥐어짜는 거랑 8년 전, 7년 전 쥐어짜는 거랑 너무 달라. 그때는 하고 싶었던 말이 있는데 스킬적으로 부족하니까 쥐어짜낸 느낌이었고, 지금은 진짜 할 말이 없어. 무슨 말 해야 될지 모르겠어. 그러니까 그 할 말을 만들어낼 시간을 그러니까. 안 주는 느낌이 너무 있어서. Gave me chills listening to Yoongi there express that. His words are so impactful and profound, and notice how concise he is with his speech. He only said a few things, but every word mattered. 호석이 형이 이런 얘기 진짜 많이 하긴 네, 했어. 많이 썼지 우리가. 아, 근데 그래가지고 나도 되게 J-Hope 레슨을 doesn't 많이 want to get 하는 into 거야. it. 어제 나도 전 진짜 되게 리스펙해요, 진짜로. 나는 그냥 장르를 바꾸고 싶어 그냥. 그러니까 이제 랩을 그러니까 내가 여태까지 해왔던 거고 내가 잘하는 거니까 계속 하고 있긴 하지만, 그러니까 되게 여러 가지 장르들을 하고 싶어서 뭐 광고 음악도 하고 뭐 게임 음악도 하고 하는 건데. It's interesting because they still haven't like fully said anything or made anything concrete. They're just sort of like alluding to the fact that they're kind of doing their own things here, but it feels like there's still like some confusion around it. It's still kind of up in the air. I guess they haven't fully made a decision, and nothing's permanent until they've like made an announcement or a decision, it feels like. 너무 재밌을 것 같아. 나 랩할라. 랩 활동하다 보니까 뭔가 진짜 아까 너네가 얘기했던 것처럼 기계가 되어버린 느낌? 뭔가 이제 나도 이제 내 취미가 있고 내가 하고 싶은 일도 있고 막 그런 게 좀 있는데 이제 지금 행복해요? 지금 한 원 없이 게임 해보니까 2주 정도 이렇게 살아보니까 이제 그 생각이 들어. 이렇게 살면 안 되겠구나. 그건 안 되지 사실 형처럼 극단적으로. 아니, 나 이렇게 살고 있어 보니까 윤기 스케줄, 그러니까 같이 스케줄표가 이렇게 오잖아. 맞아. 내가 이렇게 한 4일 동안 진짜 밥도 안 먹어가며 이렇게 살면 안 되겠구나. 이동하는 게 쉬운 시간이고. 형 원하는 대로 해요. You know, when Jin delivered that message, it's still like I just feel like he's kind of protecting himself still. Like I just feel like maybe he's not ready to go there fully. You know, he's not ready to go there. You know, for Jin, I think it takes a little bit more time for him to get to that place. And I think that's maybe part of why he keeps things kind of simple and light and easy as a way to just get through the world easier, to maintain his sanity and his mental health, which makes complete sense. I think that's smart. But I also think maybe that mindset restricts him from getting into those emotions. So maybe we'll see it a little later, but either way, you know, that's Jin, and that's totally cool. 호바 넌 어때? 그래서 뭔가 하려고 하는 것 같아. 너 어때? 호빈이 좀 졸린 것 같은데. 호비 한마디도 안 해. 저요? 많이 취한 거. 얘 나랑 술 먹을 때도 둘이서 대화하면은 이렇게 취해 있으면은 한 마디도 안 하고. 쟤는 취하면 말수가 적어지긴 하죠. 근데 저는 듣는 타입이에요. 허비 형은 항상 들어. 근데 제이홉은 말보다 행동으로 보여줘. 맞아. 벌써 엄청난 계획들이 지금 기다리고 있죠. 제자의 스토리를 듣는 게 더 너는 어때 재밌어 요즘에? 타입이고. 네 스토리도 듣고 싶어. 나? 그래서 호비 요새 열심히 뭐하냐? 준비했고. 준비했지? 네, 나는 진짜 허병호 열심히 진짜 있고. 대단해. 개인 거 이제 There you go. You heard Jungkook. I respect J-Hope a lot. He's got a great respect for his brothers over here. He really does. I love that about Jungkook. Jungkook's a celebrity. He's a star. And that's part of what makes him so damn humble, is the fact that despite him being this incredible talent, he's always seeming to pay homage to the people around him and just show a great deal of respect for everyone around him. And I think that's going to make him a lot of friends in the industry. 진짜 본격적으로 들어가고 있고 뭐 이제 여기서 이제 이야기를 해야겠지만 사실 개인 음악에 대한 우리 방탄소년단이 이때까지 해왔던 그런 기조가 이제 좀 많이 변화가 될 것 같아가지고 그 1번 타자가 사실 너니까. 어떻게 보면은
그렇게 될 것 같기도 하고 그래서 이런. To be honest, like in that moment, I really felt so proud for J-Hope and the rest of them, but especially in this moment for J-Hope, it's like, yeah. You know? Like they've worked so damn hard to the point where J-Hope is now headlining Lollapalooza. 후배가 있습니까? 아니 그러니까 이제 뭐 작곡가 후배들도 있고 이 친구들 와서 뭐 어떻게 해야 되냐 그러면 사실 뭐 별로 해줄 말이 없어. 내가 살았던 맞아요. 인생이랑 그 친구들 살았던 인생이 너무 다르니까. 그러니까. 근데 일단은 그 이야기는 해. 그냥 내라고. 그러니까. 비난을 받든 내 봐야. 칭찬을 받든. Yoongi's the guy you want to go to for advice too, because it's not bullshit. He's not taking you for a spin. Every ounce of him feels real, and just him saying, like, I don't have a lot to tell them. Like, that's what I want to hear. That's what I want to hear. I don't want to hear some fabricated, manufactured response that you heard in a motivational video. I want to hear what you really think. And that's why we trust Yoongi, and that consistency of realness builds trust with people. And you can say that about all these guys, but Yoongi is more expressive about it more often than not. He's expressive about keeping it real and being honest. 내가 할 것들이 보여 그냥. 그건 맞는 거 같아. 진짜로다. 그래서 사실 사람들 생각보다 별로 관심 없어요. 사람들한테. 이게 그러니까 조금 편해질 이게 필요가 있는 것 같아 우리. 혼자가 아니고 일단 그럼. 멤버고 완전 그렇지. 또 팬이 있잖아요. 그러니까 어려운 것 같아요. 그냥 그렇게 생각하기가. 호비 화풍하는데 졸리냐? 나도 원래 술 마시면 화품해. 자고. 5분 동안 진짜로, 지금 4번 했어. 태영이가 나는 어쨌든 준비를 오래전부터 했고 실제로 좋은 곡을 많이 만들었는데 많이 들려줬어요. 집에서 들려주고 사실 Did you guys know this? Did you guys know they were working on their own music, like behind the scenes? I mean, I didn't. 태영이가 저보다도 훨씬 더 꼼꼼한 성격이라서 이게 앨범 만든 거 보니까 그렇더라고. 만들어 보면 알지. 그래 얘는 저는 이제 지금 시작했지만 얘 나보다 더 오래. I think Jimin, you know, he really is super sensitive to how other people are going to be impacted by this. They all are. I think Jimin especially is, if I had to guess, probably having a really hard time with this because being the person that he is, who is sensitive, he knows how much they're going to be sad and disappointed. And it feels like for Jimin, that's just, I get the sense that that would be weighing really heavily on him. 아 근데 생각보다 그렇게 막 부르는 것처럼 이어지는 앨범 별로 없어. 아니 그리고 요즘은 셔플러 들어가지고 이게 앨범을 통으로 듣는다는 게 의미가 없어. 나도 이번에 준비하고 있는 거 일관성 하나도 없어. 장르도 다 달라. 요즘은 그게 맞는 것 같아. 제이홉은 딱 멋있게 있긴 한데 나는 다 그냥 준비도 안 봐. 멋있지. 일관성이 없. Super cool just listening them talk about music as well, isn't it? Say those little things like, you know, most people just shuffle their playlists anyway. 아니 그리고 요즘은 셔플러 들어가지고 These are the little things that subconsciously allow our audience to connect with us. These little specific things that humanize us. This is a cool little communication element we can take from BTS here, and Yoongi just did it right there. And I know it wasn't a conscious thing for Yoongi to say that because he's just being himself. But the more we humanize ourselves with these like little specific details in our lives, the more easily it is for people to connect with us. The more and more we watch BTS, the more little things we see that like just slowly make us more connected. 막 저도 싸이 형님 막 학교 축제 영상 같은 거 보면서 지금 어쨌든 봤어, 우리가 봤어. 우리가 가서 얼굴을 어쨌든 비추는 게 생각 엄청 많았었다. 저희가 나중에 또 다시 제대로 모였을 때 그때 진짜 멋있게 보여드릴게요. 달려라 방송 같은 거. 진짜 안 다음 콘서트에 보여주는 걸로. 네, 진짜로. 안무도 사실 There you go. For our next concert, BTS isn't going anywhere, guys. 그래서 태안을 낸 게 저희가 달방을 조금씩 찍자. 맞아. 이제 아마 공개되겠지만 달려라 방타만큼은 우리가 제일 재밌지. 존속을 시키자. 우리만의 방송국인 거잖아요. BTS 방송국 이름 같네. BTS. Well, that's awesome, guys. I mean, I'm happy for everyone watching this. That's really good news, right? That's awesome. These guys are fair people. Like, they're reasonable, fair, honest human beings with good intentions. It feels like
there's a compromise here, like a fair compromise here in a way, you know? 난 사실 같은 그, 위치에 그냥 우리끼리 연결돼 있다. 아니, 난 그냥 사실 이런 선 하나만 있어도 괜찮다고 난 나는 사실 그 생각을. 점도 좋았어. 점. 그러니까. 그 크기 그대로 하는 거. 근데 점은 진짜 점 같으니까. 오케이. 근데 나는 제일 안 보이는 데 했으면 좋겠다. I think 여기 발바닥에 해도 되고. 바닥에 숫자 칠할래? 진짜 간단한 걸로 oh, they're 정국이랑 getting tattoos. 나랑 That's sick. I think the hardest part of this whole conversation is like probably I'm imagining a lot of you guys like any sort of thought about BTS splitting up is a thought that you try to bury, right? So I think the hardest part, although you know they're not fully splitting up here by the sounds of it at all, it's a tough conversation to hear because it brings up a lot of you know inevitables. 보라색깔 선 어때? 보라색깔 선. 난 좋아. 근데 색 빠지지 않겠냐? 안 빠져요. 아 그래? 네, 안 빠져. 아무튼 네. 생각을 많이 해볼게. Jungkook's the most tatted up, right, out of all of them. Does anyone else even have a tattoo? 즐거웠던 순간들이 훨씬 더 많지만 정말 괴로웠던 순간도 너무 많거든. 근데 나는 그냥 멤버들이 괴롭지 않았으면 좋겠어. 그냥 활동을 하면서. 아니 그냥 어떻게 매 순간 매 활동이 다 즐거울 수 있겠냐고. 정말. 그건 우리뿐만 아니라 삶을 살아가는 모두가 마찬가지인 건 거잖아. 근데 어쨌든 우리가 왜 이 일을 시작했냐, 왜 이 일을 선택했냐로 따져보면 사실 내가 하고 싶은 거 그리고 내가 행복해지기 위해서 시작을 했던 건 거잖아. 그래서 나는 우리 7멤버가 정말 우리가 언제 끝날지 모르고 우리가 언제 죽을지 모르지만 그때까지 너무 행복했으면 좋겠어. 그냥 정말로 하고 싶은 거 하고 살고 어차피 우리는 뭐 100살쯤 되면 우리 나이 때는 100살쯤 되면 죽을 거라고. 근데 그때까지 우리가 100살 때까지 BTS 하냐? 나는 그건 좀 쉽지 않을 것 같아. 정말로. 이제 그때까지 정말 행복하게 그냥 활동을 했으면 좋겠어. 정말. 재밌게 활동을 했으면 좋겠고. 네, 처음에 이제 배우가 하고 싶었는데 배우를 하고 싶. Great little speech from Yoongi there. Yeah, I'm glad. You know, you can't help but be happy for him. Like, how can you not want someone to just focus on their happiness, right? That's what it's all about, and that's an important message from our boy. 인데 어쨌든 이제 아이돌로 인해 정말 많은 경험을 했었으니까 뭐 너무 즐거웠고 앞으로도 더 즐거울 예정이고 이렇게 좋은 팀들을 만나가지고 앞으로도 더 즐거운 경험 많이 했으면 좋겠다라는 또 생각을 갖고 있고 이제 그것들을 응원해주는 팬분들 우리 아미 여러분들 덕분에 이렇게 할 수 있어서 또 감사하다는 얘기를 하고 싶습니다. 감사합니다. Jin said his piece. Again, I get the sense that Jin's kind of, again, not letting himself get too deep. But not to say that wasn't sincere. That was sincere. 어른 다 됐네 정국이. 정국이 어른 됐네. 정국아, 너 진짜 똑똑하다. 나보다 훨씬 심플하게 얘기하네. 정국이 얘기하기 좀 냅둬. 저희가 여러분들한테 Let Jungkook talk. I love that. 저희랑 이제 근 10년이라고 합시다. 10년 동안 같이 해왔는데 뭐라 해야 될까? 뭔가를 이해를 바라는 건 아닙니다. 그렇지만 뭔가 뭐라 해야 될까? 이해를 해줬으면 좋겠어요. 네. 그래서 저희도 뭔가 개인적으로 이제 각자 시간 가지면서 또 좋은 시간도 많이 보내고 또 다양한 경험들을 쌓으면서 또 한 단계 더 성장을 해서 그냥 뭐 응원을 해주셨으면 좋겠습니다. 좋겠고 네 지금보다 더 나은 저희 멋있어지겠지. 7명이 분명 돼 있을 거라고 저는 믿어 의심치 않기 때문에 네, 걱정하지 않으셨으면 좋겠고 예. 기대해 주셨으면 오히려 기대해 주셨으면 좋겠고 그렇습니다. 열심히 살겠습니다. 정국 어른 다 됐네. 멋있다. 너무 많이 컸어. They can't get over that Jungkook's all grown up. He's an adult now, Jungkook. He is. That was incredible. That was an incredible delivery. And let's not forget how difficult this is, expressing this to millions of people who love you and are going to be really sad. He's just doing it very respectfully and tactfully, knowing that this is going to impact millions of people. And I think he addressed that really, really well. 멋있다. 너무 많이 컸어. 말 진짜 이쁘게 하죠. 멋있다. 이제 쓰는 어휘가 이제 어른스러워졌어. 아니 정국이가 한 말에 제가 아까 30분 동안 10번을 토했던 게 다 들어있네. 내가 위로를 받는다니까. 심플하게 얘기할 필요 없어. 똑똑하네, 똑똑해. 정국이 명석하다. 네. I love it. They're just showering Jungkook with praise over here. Good for him. He deserves it. He's come a long way, hasn't he? 솔직히 저는 하고 싶은 게 많아요. 저는 하고 싶은 게 많고
음악적으로도 제 음악들을 보여줄 수 있는 기회가 왔으면 좋겠고 음악적 이외에도 뭔가 정말 내 안에 있는 것들을 좀 많이 보여주고 싶은 그런 생각들이 예전부터 정말 많았는데 어느샌가 약간 이런 생각 자체가 뭔가 잘못 생각한다라는 이미지가 심어졌었던 것 같아요. 그래서 뭔가 내가 하고 싶은 것들을 얘기를 하는 것도 조심스러워했었고 그리고 한다는 것 자체에서도 굉장히 약간 뭔가 꺼내기가 어려웠었는데 그냥 제가 지금 시간에서 지금 있는 기회에서 제가 최대한 제가 보여주고 싶었던 저의 비 이외의 모습들을 많이 보여주고 싶어요. 그래서 그냥 다방면으로서 정말 많은 것들을 보여줄 수 있는 사람이 될 테니 많이 이뻐해 주십시오. Really showing how self-aware he is. I see a lot of self-awareness from V, similar to Yoongi in that way. I see a lot of self-awareness from V. He speaks from the heart, right? Feeling bad about quote unquote being selfish, right? Like it's like V's able to identify those feelings in his body and those feelings in his soul really well, and in a way bring those feelings to life through his communication. Like that's not easy to do. Like I think that takes another level of self-awareness to be able to identify a certain pain and why that pain is there, where that pain came from, and then being able to express that pain. And that's why I sort of get that sense of kind of rawness from him, that pureness, that child in him comes out so easily. It's because I think he's in tune with who he is so deeply. 이게 되게 중요한 또 시점인 것 같고 방탄소년단의 챕터 2를 가기에 굉장히 되게 좋은 시기이자 스텝인 것 같아요. 되게 필요한 시점인 것 같고 그래서 그런 것들에 대해서 우리 아미 여러분들도 그동안 9년 동안 10년 동안 같이 해왔던 만큼 되게 잘 이해를 해주셨으면 좋겠고 예. 그냥 그 마음뿐이에요. 예. 건강한 마인드로 그만 울어. 예, 살았으면 좋겠고 속으로 그만 울어. 울지마. 아유 뭐 우는 거 없고 여튼 그럽니다. 저는 그 이야기를 좀 하고 싶었어요. 그래서 뭔가 이해 아닌 이해를 해주셨으면 좋겠다라는 그런 이야기를 하고 싶었고. 네. Yeah, and J-Hope, from what I've seen, doesn't really let himself go there too often. You know, I don't know if I've ever really seen him get emotional like this, and I often see J-Hope really just, out of all the guys, really just admiring the other guys and kind of just taking in the moment. So I can see how hard this would hit him, and he's on the quieter side. He lets the guys shine in a lot of ways. He likes letting the guys shine. He likes putting them on center stage. He gets a lot of enjoyment out of that. So it's nice to hear when J-Hope, you know, talks about himself and gets open with us because he so often puts other people first. 그 팬이라고 얘기하는 것만으로도 되게 깊은데 이제 그게 의미가 변질되면 안 된다고 생각하거든요. 저는 뭐 알아주시라고 하는 얘기도 아니고요. 멤버들이 팬분들한테 이제 팬이라고 하는 것과 아미라고 하는 거 그런 말을 뱉을 때 하는 의미가 뭔가 다르게 받아들여지지 않았으면 좋겠어요. 그 동안에 저희가 뭔가 많이 부딪히고 대화하고 싸우고 이런 과정들이 사실 다 팬분들이 섞여 있었거든요. 그래서 그러한 의미를 그냥 고지곧대로 이해해 주셨으면 좋겠다는 생각이 드는 것 같아요. 저는 이러한 얘기를 뭔가 다 전달할 수 없고 엄청 슬프고 힘든 것 같아요. 가끔은. 근데 그거를 고지곧대로 들어주시면 되게 좋을 것 같아요. 울지 마. 누가 울어? 지금 우는데? 지민 운다. 왜? 울지 마. 누가 그렇게 만들었어? 다 알겠어? 예. Yeah, expressed beautifully there by Jimin. I had a feeling he's been thinking about that for the entire hour here, thinking about how he wanted to express himself. He takes his words very seriously, like what he says to him. It's like he doesn't
necessarily speak off the cuff as much. You know, he might be a little more calculated in these moments because he's hyper aware of the sensitivity of this subject. And yeah, so he expressed that beautifully. You can see the sincere, raw emotion come out of Jimin there, and I really love that. And here's our boy, the leader coming up now, our boy Namjoon. He's a leader's leader. I've said that before, he's a leader's leader. He should be teaching leaders how to lead. Let's hear what he has to say here. 그리고 사실 BTS 혹은 방탄소년단을 생각했을 때 사람들은 늘 아미를 얘기하거든요. 아이 그럼. 여러분이 저희의 사실은 본질이에요. 그래서 늘 여러분을 떼놓을 수가 없는 거고, 제가 이렇게 지금 활동이 사실 괴롭다라고 얘기하면서도 제가 죄책감을 느끼고 있는 게 여러분이 너무 그거를 미워하실까 봐. 사실은 내가 쉬고 싶다고 하면 내가 쉬고 싶다고 하면 내가 죄 짓는 것 같아가지고, 그냥 뭐 여기 각자 멤버들도 마찬가지고, 그냥 어떻게 하다 보니까 저희가 논현동에서 그렇게 조그만 짓 살다가 이렇게 백악관까지 가고, 그냥 저는 하나예요. 전 예투컴 가사에 다 들어있거든요. 예투컴이 나온 시점이겠지만 이 버전이 내가 생각하는 이 버전의 우주의 최선이었어요. 저는 제가 하고 싶은 건, 제가 여전히 지키고 싶은 건 그냥 우리가 같이 함께 내가 진심으로 같이 무대에 서고 같이 우리가 이렇게 회식해서 얘기를 했을 때 그 어떤 법칙과 상관없이 우리가 행복하게 얘기하고 행복하게 무언가를 할 수 있는 거. 그게 제가 원하는 전부예요. 아 남준이니까 나도 울 것 같잖아. 아 남준이 또 울 것 같잖아. 울지 마. 여러분의 기대에 충족하지 못하고 너무 하고 싶은 얘기가 많지만 다 솔직하게 하지 못하는 점 항상 죄송하고, 그러나 저희는 늘 진심이에요. 우리가 실수도 하고 저희 완벽하지 않아요. 우리가 설사 옛날처럼 이렇게 멋있게 춤을 추고 하지 못하더라도 나는 방탄소년단의 RM으로 있고 싶거든요. 그래서 이 진심을 알아줬으면 좋겠고, 지금 잠깐 우리가 멈추어주고 회의해주고 쉬어도 더 앞으로의 많은 시간을 위해서 나간다는 점. Wow. Wow. For me, who's still new to BTS and not as heavily invested as a lot of you watching, you know, I'm still impacted by those words, and I really feel something deep when I see RM express himself like that, and I can only imagine how a lot of you feel when seeing, especially in that moment, seeing RM break down. You know, I just feel like grateful, right? You know, and I think that's the feeling. It's so cool. Like everything about this whole experience is so cool. We get to see Kim Namjoon, the leader of your favorite group, showcase his vulnerability like this on camera. I feel grateful for that. It's incredible that we get to witness this. It's incredible that we get to witness this moment. What a moment. I'm gonna go back. 나는 방탄소년단의 RM으로 있고 싶거든요. That's absolutely awesome. And heartbreaking too. I always want to be RM of BTS. How does that not get you kind of choked up and emotional? 그래서 이 진심을 알아줬으면 좋겠고, 지금 잠깐 우리가 멈추어주고 회의해주고 쉬어도 It's just overloading. He's overloading with emotion. He's overwhelmed, and it's just seeping through him. And we're seeing a different type of vulnerability from RM here. Not the typical intellectualized vulnerability, or, you know, it's not. This is from a different place, from a place where it's just coming straight from his heart and not so much from his brain. 여러분들 삶, 우리 여러분들의 삶 아직 많이 남았습니다. 야 죽을 때까지 멀었어 아직. 각자의 삶을 위해서, 우리를 위해서 한번 짠 올려보도록 하겠습니다. 와 남준이 이 정도로 취하고 나 처음 본다 진짜 살면서. 취해서요? 사랑합니다. Oh man. Whoa. What a ride that was.
That was special. I think this is actually cool. We can take this as a positive, and now we get to really appreciate them fully as human beings. This could be an opportunity for us to fall even more deeply in love with these guys. As always, if you want to watch my uncut reaction and analysis, all you need to do is click on my Patreon link below. Thank you so much. I will catch you soon. Peace.